Ingredients que necesito: mantequilla de maní, panda de molde, jalea. Cosas que se usan: tostadora, cuchillo de mantequilla, plato, cuchara. Dos rebanadas de pan. Uno, el pan en la tostadora. Tostar ambas rebanadas de pan. Poner el pan en el plato. Uno, dos. Usa el cuchillo de mantequilla para untar la mantequilla de maní en un lado del pan. Tiene la gelatina al otro lado del pan. Baja el cuchillo de mantequilla. Lava el cuchillo de mantequilla y la cuchara en el fregadero. Limpia tus manos con pañuelos desechables. Coloque el pan encima de otro pan y come y disfruta. Dos tazas de agua en la olla. Coloca la olla sobre la estufa. Hervir el agua por 3 minutos. Abre el paquete y separa los artículos. Sumerge los fideos en el agua hirviendo. Mezcla el condimento en un tazón. Espera que los fideos se cocinen. Vierte los fideos en el colador. Saca y revuelve los fideos en el condimento. Sigue mezclando hasta que se acabe el condimento. Disfruta tu comida. Saca el tazón y los huevos. Toma el tenedor y revuelve los huevos hasta que esté amarillo. Verta la leche en el tazón y mezcle.
Consigue la sartén y la mantequilla. That's it. Vierte los huevos y cocina por 4 minutos. Alright. Pon los huevos en el plato. Alright, dejar caer una pizca de sal y pimienta. Disfruta la comida.